Welcome back again, my great fans. And yesterday, Deputy President Kindiki alikuwa pale Olkalou constituency, alikuwa ameenda kuhudhuria PCEA church, but kufika kwa PCEA akapata Senator Medhu, ikabidi Kindiki aweze kujitoa, but akijitoa aliweza kuzindikishwa na one term church. And I want you to look at this video of Kindiki akizindikishwa na one term church, then nikuje nikuonyeshe how UDA team akina Mwangi, Kiojori and Waiganjo waliweza kuwa evacuated with a chopper from a hostile ground pale Olkalou. Subscribe, like, it automatically shows the support of my work I'm doing on this channel. As you have seen, my great fans, how the residents of Olkalou wanashautia convoy ya Kindiki one time, hawataki kumwona huko. And now Waiganjo, mkumbuke Waiganjo ni yule alikuwa na DCP ticket. After kuanguka nomination pale Olkalou, akatoka kwa DCP akaingia UDA. Now Waiganjo and Mwangi, Kiojori were evacuated by a chopper manze from hostile ground pale Olkalou after kwa promise ya kwamba watawape 1000 Kenyan shillings, but waliwape 250 Kenyan shillings. Olkalou resident wakasema ya kwamba hii 250 haiwezi saidia mahali, ikabidi wameweza kufukuza those UDA team, hata isipokuwa ni vile chopa iliwakujia mambo ingeenda vibaya. I want you to look at this video and kindly share your opinion here down.
As you have seen my great fans, hapo hivyo ni Olkalou, mambo inaendelea kuchemka, nayo serikali bado inaendelea kujituma pale hivi Olkalou kusupport the candidate ambaye ni MAISHATVKE aweze kuwin pale hivi Olkalou constituency. Mjue ya kwamba kuna by election ambayo itafanyika date 16 this July fellow Kenyan, I'm sorry, July this year. So my great fans, hapa hivi campaign imeweza kuchacha kabisa, and umeweza kuona ni baina ya DCP and UDA. Chenye tunashuhudia kwa ground pale hivi Olkalou ni ya kwamba UDA team haitaki kuonekana pale hivyo ama kuonekana anything ama mtu yote anahusisha na William Ruto ama UDA hicho chama cha yellow, haitaki kuonekana pale hivi Olkalou, na inaonekana ya kwamba Rigathi Gachagua chama cha DCP ambaye anajita Kamau atakuja kuwa mshindi. My fellow Kenyans, mjue ya kwamba huyu anajita MAISHATVKE aiko na chama cha UDA. Katika nominations aliweza kupata 3000 only vote, but Kamau for DCP aliweza kupata nomination votes for 12,000 Kenyans, 12,000 fellow Kenyans, 12,000. Na unacheki that difference between 12 and 3,000 votes, hiyo ni difference kubwa sana. And my great fans, UDA ikikuja iwin pale hivi Olkalou, tutojua ya kwamba UDA wana re-election. For now, Olkalou wanasema ya kwamba wao si mbele. Mjue ya kwamba tulikuwa na mbele su. Mbele kulikuwa na UDA na DCP, na hatimaye UDA iliweza kuwa the winner. Pia tukaingia pale hivyo MTKENYA. My great fans, ulikuwa unaona vile MTKENYA kulikuwa hata makofia zikikosa kutosha, walikuwa wanabae makaratasi wanavaa kwa kichwa juu ya vile wameweza kupenda DCP. Now hata hivyo MTKENYA, UDA iliweza kuibuka mshindi, and Kenyans wakajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini ground inaonekana DCP itawin but matokeo kuna kuja UDA? So hapo hivi Olkalou, all eyes are on Olkalou, my great fans. Tuona ni nani atakuja kubuka mshindi pale hivi Olkalou, juu hapa hivi ni kama kuna rigging of election inaendelea. My great fans, hapa hivi 2027 kama Olkalou UDA itaweza kuwin, hata 2027 UDA will win this election. My great fans, I will keep updating you what will be happening pale hivi Olkalou constituency. Continue subscribing, continue liking this video, and share your opinion, my great fans. Now, my great fans, unacheki that guy called Waiganjo alikuwa in a DCP ticket, but after kufall nomination mazee kuanguka, ikabidi ameweza kutoka kwa DCP na kaingia UDA. And my great fans, ujue ya kwamba William Ruto anafurahi sana after kuona a member of DCP akitoka DCP na anaingia UDA. Now hivyo tu ameweza kuingia UDA, Waiganjo aliweza kupewa mamlaka, akaambiwa ni yeye reco advisor wa pale hivi Olkalou, ni yeye atakuwa akisimamia elections pale hivi Olkalou, ma campaign manini, ku advise manini. Na fellow Kenyans, vile mambo ilivyo, watu hawafurahi juu ya this UDA party. Now Waiganjo, as you have seen, after kuingia UDA na kupewa mamlaka, aliendelea alianzia kutusi Gachagua fellow Kenyans, ama kuongea mambo mabaya, ama hata tuseme political way. Alianzia his politics, na anasema ya kwamba zile pesa zote hata za familia alikuwa anasave, aliweza kupeleka kwa chama cha UDA cha DCP fellow Kenyans, na hicho chama ndo kimeweza kumfanya akuwe na shida. So my great fans, anajaribu kusema ya kwamba Rigathi Gachagua
Kazi yake ni kuitisha watu pesa wakiweza kujoin kwa hiyo chama, ati wanatengeneza chama cha DCP na hatimaye hamwamsupport vile inatakikana. So hivyo ndivyo mambo ilivyo. I'll keep updating you what is happening parivi kwa ground Olkalou constituency. All eyes are on Kalou, and follow this channel, my great fans, because I'll be bringing you Kenyan's political news. Thank you so much for watching my channel. Till we meet next time again. Thank you.